Umuntu omulamu n'atamira n'ofuna budget yo yesawo y'okutamira. Ne bakusangawo n'omwana wo n'omubuuza nti gwani omwana akaana kajja gwani. Omuntu tategeera mwana we kubanga atamidde. This decadent lifestyle which some of the Ugandans like is Buterevu oli ku mukutu gwa Uganda 24 media bwente kwensinzidde okubanga nkutuusaako amawulire gano mu bujjuvu. Kakati ampuliriza omuliro gugenze maaso n'okubanga gubaluka munda mu palamenti y'eggwanga erya Uganda, anti nga musajja mukulu Joel Baseekeezi Ssenyonyi agenda maaso n'okubanga alumiriza abamu ku b'official munda mu palamenti y'eggwanga erya Uganda nga bwe beenyigira mu buli bw'enguzi. Kyokka bano obukiiko bubaawo obw'okunoonyereza anti-corruption units bwe zigenda maaso n'okubanga azibaako kye zikola nga bano zibataliza. Atuuse n'okujjukiza omukyala Robina Nabanja, Prime Minister w'eggwanga erya Uganda, nga n'ono bwe yalabikako ku lisiti yaabo abaagenda maaso n'okubanga bakuluppya amabaati g'abanaku agali gagendereddwamu okuyamba bakateeyamba abali mu bitundu by'e Karamojja, ate nga banampuliriza addaaki kyalaga nti bano amabaati baamala ne bagezibika. Kakati ampuliriza bino byonna bituusewo nga Joel Ssenyonyi agezaako okulaga gavumenti nti bino bye mwefuula nti mwempawalinga Honorable Baramu Barugahare agende maaso n'okubanga anyigiriza naddala obukiiko obusangibwa wansi mu local government. Omukulu agambye nti bino byonna bakola bya bwereere, mpozi ng'ate omudumu bagenze maaso n'okubanga bagutunuza munda mu State House wamu ne palamenti y'eggwanga erya Uganda. Kuba omukulu ku ngeri gy'ayogedde agambye nti obubbi bwonna obuli mu ggwanga erya Uganda busibuka munda mu palamenti wamu ne mu State House. N'agamba kyokka ate eno enkola ey'okulumba abantu ba wansi nga n'abamu abali waggulu tebakwatwako, agambye kino kigenda kumalawo buli bwanguzi, wabula ate kigenda kwongera bupromotinga wamu n'okunyigiriza omuntu wa wansi asemberayo ddala ate ng'oba oli awo yesaalumanya mu nsonga eno. Kyokka obwedde omukulu Joel Ssenyonyi bino byonna abyogera, wabula nga Prime Minister Robina Nabanja ng'eriiso lyakubye Joel Ssenyonyi mwanattu mwana wa maama nga lino lyoleka lwatu nti omukulu yandibanga akonye ku kinyusi. Ajjukira Prime Minister ono Robina Nabanja naye kennyini yalabikirako mu ssaga y'amabaati. Ampuliriza mu mwaka gwa 2023 omwezi twalimu April lunaku lwali lwakusatu, gavumenti y'eggwanga erya Uganda ampuliriza ng'eyita mu ofiisi ya Prime Minister mu program emanyikiddwako nga Relief and Affirmative Action Program for Vulnerable Communities and Reform Warriors. Ampuliriza waliwo amabaati agagenda maaso n'okubanga gafulumizibwa, wabula nga gwali golekera oba gaali gagendereddwamu kulabika nga gawolekera ebitundu by'e Karamojja eri abantu abateesobola oba be twandiise abanaku naddala basangibwa mu bitundu by'e Karamojja. Ampuliriza ekyasinga okubanga kyennyamiza ate amabaati gano we gaafulumizibwa mu palamenti y'eggwanga oba mu ofiisi ya Prime Minister, kino kyalinga ekikola okulaga nti kale gasimbudde gagenze, wabula ekyewuunyisa obudde bwagenda okukya nga buli munene, buli minisita, buli MP ampuliriza baali bamaze okubanga bagabana amabaati gano, era nga bangi ne wenjogeera kati ampuliriza bakyabalumiriza ku nsonga eno. Ampuliriza abamu ku bantu abalumirizibwa oba abateeberezebwa mu nsonga eno, actually si kuteebereza, bano amabaati baagafuna. Abantu be balumiriza okubanga bafuna amabaati gano ate ne bagaana okugazza. Ampuliriza mwe muli omukyala wetwogera kati nga Vice President, omukyala Jessica Arubo, Vice President w'eggwanga erya Uganda, era ng'ono ampuliriza yasobola okubanga naye afunira ddala amabaati agawerera ddala 300. Omulala eyagenda mu maaso n'okubanga yenyigira mu nsonga eno ampuliriza ye Prime Minister kennyini, era nga n'ebiseera ebyo yali Prime Minister kiteebereza kigambibwa nti ono kennyini yasayininga ku mabaati gano gasobola okubanga galaga nti gavudde mu ofiisi ya Prime Minister, gasobola okubanga bwe gatyo gagenda eri abawejjere abasangibwa mu bitundu eby'e Karamojja. Era omukyalo ono Robina Nabanja okusinziira ku lisiti eyalaga abagenda maaso n'okubanga benyigira mu bubbi buno, mu bunyazi buno, ampuliriza kigambibwa omukyala Robina Nabanja yagenda maaso n'okubanga naye yeegabiza oba yeegabanya amabaati agawera ddala 200. Omukyala Aneti Ante Amongo era nga ye former speaker w'eggwanga erya Uganda, ampuliriza omukyalo naye yenyigira mu bubbi buno, era naye yagenda mu maaso n'okubanga atwala amabaati, wabula oluvannyuma ennyo kigambibwa nti
omukyalo ono ye amabaati ge yagenda maaso n'okubanga agakomyawo eri abakakiiko bekikwatako. Omukyala Rebecca Kadaga era nga nono yaliko speaker w'eggwanga erya Uganda, wabula nga currently wenjogerera ye first deputy prime minister mu ggwanga erya Uganda. Ampuliriza ono naye yagenda maaso n'okubanga yenyigira mu ssaga eno ey'ekibba mabaati. Omwami amanyikiddwako nga Matiya Kasaija nga wenjogerera kati ampuliriza minister of finance, ono naye yagenda maaso n'okubanga yenyigira mu bubbi buno obw'amabaati. Omukyala Mary Goreti Kitutu nga wenjogerera kati ono minister for Karamoja Affairs, ampuliriza ono naye yagenda maaso n'okubanga yenyigira mu nsonga zino ez'ekibba amabaati. Bano bonna benkusomera bareceiving amabaati. Era omukulu Joel Ssenyonyi byagezaako kubanga ayogerako ng'agamba nti kakati mwogera ku Balamu muwoza mbu Balamu ali mu kulwanyisa buli bwanguzi, wabula ekibba nsimbi ya muwa musolo kisangibwa wano wennyini mu Parliament, kisangibwa mu State House. Bwe wabanga waliwo betwandiise bagamba n'ogwo abatakwatwako nti bo ne we babba teri abagambako, kitegeeza obuli bw'enguzi Balamu byagezaako kukola. Bino byonna omukulu yagambye nti oba oliawo ayuwansano ku mazzi. Ampuliriza abalala bagenda maaso n'okubanga beegatta mu nsonga eno mwe mwali omukulu amanyikiddwako nga Amos Lugoloobi era nga wenjogerera ye state minister for finance. Ampuliriza ono kigambibwa nti naye yagenda maaso n'okubanga areceiving gawera amabaati pieces ezawera ddala 150 agabawejjere agali gagendereddwamu okubanga gayamba abanaku abasangibwa mu bitundu ebya Karamoja. Omukyala Agnes Nanduutu era nga wetwogera ono ye victim mu nsonga eno. Ampuliriza ono yagenda maaso n'okubanga naye yenyigira mu bubbi obw'amabaati era ng'ono kigambibwa nti yagenda maaso n'okubanga atwala amabaati agawera ddala 300 agabawejjere agali gagendereddwamu okubanga agolekera ebitundu eby'Ekaramoja. Wabula wetwogerera ampuliriza currently omukyalo ono naye kennyini state minister for Karamoja Affairs. Kakati ensonga omukulu Joel Ssenyonyi gy'ayogerako agambye nti bwe babanga ababbi abakulu ababba billions of money, ababba trillions of money, bwe babanga bali wano ate ne mulaga nti Balamu Balugahare agenze kukwata bali ababba miliyoni 10 bw'ate zino zaali za kuzimba ttooyi, ate zino zaali za kuzimba mwala gwa luguudo, zino omukulu Joel Ssenyonyi agambe kino tekinawe kitasiza nsimbi ya mulwa musolo, wabula kyongera kubanga ate akisajjula kubanga bano ababbi abakulu bwe mubanga bo temubakutteeko kitegeeza balinga bo abalina presidential pardon oba oliawo mu nguzi oba mu bubbi. Kibanga ekigambibwa nti mulimu abaana n'agaana, mulimu abalina okukwatibwako nabo abatalina kukwatibwako mu nsonga z'obubbi. Byabadde bigambo bya musajja mukulu Joel Baseekezi Ssenyonyi MP Nakawa West era nga leader of opposition mu ggwanga erya Uganda. Mr. Speaker, we take note of the energy and the zeal with which the Minister for Local Government, Honorable Balamu Balugahare, is doing work out there. Mr. Speaker, the reality is that some of us have been vindicated. That's why we are beaming with a smile. Why? For a long time we have talked about corruption. We have screamed our voices hoarse. And as we were exposing this corruption and corrupt tendencies, we were branded as enemies of progress. You know that we are anti the state and all of these different things, that we are malicious. Forgetting that when corruption is tackled, it's for the good of all of us. When we talk about corruption as opposition people, it's not because we are opposition. First, we are citizens of this country. And so when we tackle corruption, it's for the good of all of us. Mr. Speaker, years ago, there was an entity called Uganda Airlines, which myself, together with other people, we went head-on against the corruption therein, and were branded all manner of names. But time has a way of vindicating us. And now, action is being taken in that entity. Parliament became a subject of corruption, and many of us were called names. And we said, no, let's deal with the issue. And we have been vindicated. So, it's very important. Now, Mr. Speaker, this is not even for the Honorable Balamu. This is for government generally. If government is really serious about the corruption fight, it needs to empower the anti-corruption agencies.
You see, if you expect that Honorable Parliament is about to tire out, the work that he's doing, running here, running there, and so on, it's good to scratch the surface. It only scratches the surface. It does not fight corruption to the core. And that's why we must empower the anti-corruption agencies and allow them independence in their operations. Because, yes, as I've said, the individual raids, they can cause excitement here and there, but in the long run, what happens when corruption is not fought institutionally? He will run around, scratch here, and then he will go to another place. But because the institutional capacity has not been developed, they will continue to do their own things as he has gone elsewhere and that kind of thing. It is not sustainable, Mr. Speaker. Also, the challenge these agencies do suffer. Sometimes when they go after the big shots, they are told, you keep off this one. And so we end up wasting time. Go slow on some of these individuals. We send a wrong message when some are touchable and others are not touchable, Mr. Speaker. Mr. Speaker, where are these agencies? Because sometimes I have seen the concern that some of these agencies have issues. Let's deal with the structural issues. But it becomes a problem when we begin to duplicate. The State House Anti-Corruption Unit, the State House Investor Protection Unit, and all of these. The genesis of these was the IGG at the time was not doing their job. If the IGG is not doing their job, fire them, hire the right one. So now what happens when these others also fail on duty? Are we going to create a third layer? So we cannot keep duplicating. If an entity is failing on job, hire the right people, fire the other ones, as opposed to duplicating. Because where do you stop with this? Mr. Speaker, the fight against corruption should not be selective, should not be seen to be selective. That's very, very important, that both the small and the big fish are targeted. When there is a perception that some small people can be touched, those who are building bad bridges, a bridge that should cost about 50 million shillings, but people who are stealing billions of shillings are not touched, we are sending a wrong message. And so it should be an all-round kind of approach. And there are numerous examples, Mr. Speaker. In the last parliament, we had the challenge of the Karamoja iron sheets that were taken where they should not have gone. And some people seemed to have been untouchable. Right now, the Honorable Agnes Nadutu is in jail. And for me, I don't even defend that she should not be in jail. If she stole iron sheets, she should be in jail. But is she the only one who took iron sheets made for Karamoja? No, and that's the reality. So when we do the fight against corruption selectively, we are sending a wrong message. We cannot send a message that some are touchable and others are not touchable. That's problem. Zukuka wedaliikirire. Simanyi wabadde mufulowinga parliamentary probe egenda maaso ekulembeddwamu the honorable chair Mwine Mpaka Ngono yakulira akakiiko ka parliament, the parliamentary committee on physical infrastructure ku nsonga za Entebbe expressway. Entebbe expressway najja kutulira mu komango nnyo. Government ya hiring a company gye bayita Aegis, a French company nesobola okoperatinga n'okumaintaininga oluguudo luno Entebbe expressway. Mu contract gye tuyita O&M contract, wabula company gye bayita Aegis nayo ne subcontracting local companies ezaffe ezawano omuli Pinnacle Security, ogasseeko ne Abubeka Technical Services. Wabula emyaka wejjaggwako arrangement ya Aegis bwe yaggwako, Pinnacle Security netekinga kyo tuyita direct toll revenue collection operator, nafuuka the Entebbe Express toll revenue collection operator mupya oluvannyuma lwa contract ya Aegis eno okukola ki okuggwako. Wabula tusinga okwebuuzibwa lwaki parliament yayisa abakulu bajje mu kakiiko ka parliament aka physical infrastructure bababuuze bino wammanga. Company gye bayita Pinnacle Security efuna almost 36 billion Ugandan shillings buli mwaka annually. Kyokka te roughly oluguudo luno lubayirirwamu okuba nti lukola 42 billion Ugandan shillings. Mwanche kitegeeza nti company emu yokka gye bayita Pinnacle Security yetwala ebitundu nga 86 ku luguudo luno eno ebya ssente ezikuŋŋaanyizibwawo. Nga kyeyoleka lwatu nti yo Uganda
ebefunako only 6 billion per annum. Nenga twelabidde nti oluguudo luno eno duina public cost, duina public debt, sente y'omusolo twewula over 479 million US dollars. Gatako ne 8.4 billion Ugandan shillings okuva mu government ya Uganda. Zino sente zava mu Chinese Exim Bank. Gatako ne sente 8.4 billion zava mu government y'eggwanga okusobola okukola oluguudo. Project zisente zeyamalawo. Niyo tubanga chetufuna mu project it is only 6 billion per annum. Nenga ate operator contractor gwe twateekako ate yafuna almost 86% of the money collected on the toll. Kitegeeza waliwo ekitagatta. Tekimakinga na sense. Tekimakinga na sense. Kankwe example. Wafuna omuntu akulaningireko edduuka ye manager. Nenga manager omusala gwafuna okulaningirako edduuka disinga ne stock ali mu dduuka. Nti bwetukunganya million 10 kyokka ye manager omwezi oba omwaka ate atwalako million 8 mu meka atwalako million 86. Kitegeeza nti oba ofunako kitono nnyo ate mu business yo ng'ate manager ye afuna kinene nnyo okusinga gwe mu business yo. It doesn't make sense anyway ya. Mukitegedde. So bwetugenda mu maaso parliament yeetaaga okumanya ebintu bingi. Eyagala emanye to technology ki gwe tukozesa. Eyagala emanyi revenue sente meka zetukunganya wao. Eyagala emanyi government yo verifying at sente emotoka ezise ku luguudo olwo. Kwa hivyo ne government yo ne badde tebimanyi. Contractor afuna sente meka. Twagala tumanyi revenue records. Wanga waddewo concerns eziraga nti nno waliwo emotoka thousands of vehicles nga tezingira mu system. Kitegeeza nga zisasula sente wali toll 15,000 ezigenda nenga system tefunye sente ezo mu records. Kitegeeza waliwo ne sente ndala eziyita mu kutugwe gumogo nga waliwo gye ziraga walala. Kankwe example nti wagamba we kitu ekifuluma mu dduuka kino fuluma ne receipt. Naye nga waliwo ebimu nga bifuluma nga tebifunya receipt ate nga gwe receipt zo verifyingirako. Kitegeeza nti gwe receipt zibakuleetera ku mmeeza zogenda okukkiriza nti ebintu bifulumye naye nga ekituufu stock eri mu kukalira olwa goods ezifulumye nga tomanyi. Kati bwe tutuuka ku eyo level parliament netuuka nagamba debate eno kati tekyaliko kya penal security versus IGIS. Kiba kifuuse kintu kinene nnyo okutuuka ku kino. Ti government eyagala emanyi data acollectingwa ku toll. Twaliwo system eri digital ecollectinga data motoka meka ezifulumye. Government eyagala emanyi sente meka ezikunganyizibwa buli lunaku tusobole okumanya meka ezikunganyizibwa buli mwaka. Government yandiyagadde okumanya sente meka zemu depositinga nga mumaze okunganya. Musasudde mutya ba contractor. Government yagala yemanyire ddala nti yenga munansi Ugandan taxpayer actually a benefiting atya. Kubanga guno luguudo lwa ggwanga sente zava mu government ya ggwanga ne banja yetwewola mu Exim Bank munansi asasula omusolo yagenda okubanga akola ki? Yagenda okubanga asasula. So akakiiko kaneeno akakola investigation ku bakulu bano okuva mu Ministry ya Works and Transport kandi agadde okumanya nti eggwanga weteeka sente wantu sente zivaayo accountability. Twagala okumanya transparency esente zitambula zitya ku luguudo luneeno. Twandiyagadde n'okumanya the value for money. Wetuteeka sente zivaayo ne zikola ekyamakulu. Gw'obadde olowooza ki? Gavumenti eyongere okuwa private companies omulimu gw'okutwala okontrolinga toll ya express ene y'Entebbe oba government fule yeyingiremu yekwatiremu naddala ku revenue system. Njagala ompe endowoozayo yeze Daddy German tubaddeko mu parliament olwaleero nga parliament etunuulira ensonga zino za physical planning na butya company nga IGIS bwe contractinga company nga Penal Security na Bakari Technical Services wabulanga ebintu bingi bikyaganya okugatta era b'ofiisa abasinga abazze mu kakiiko kano badiddeyo ku mpingu era bali mabega wa mitayimbwa. Follow and like for more. Because I have been seeing Honorable Balam arresting people immediately. But according to this report, Honorable Speaker, we don't even want to waste time. The road must be closed. Two, the people eating our money, they're supposed to be arrested immediately. Immediately. How can, Honorable Speaker, they have been telling us and telling Ugandans that
Kampala Express Highway is the most expensive road in this world. But look at the saga in the report. And to the chairperson, we know, they always say that when you fight corruption, sometimes corruption will fight back. Don't get worried. We are going to stand with you. No one is going to scare you when we are here as members of parliament. We are here to represent our people and to see that our money, to see value for our money, our taxpayers' money. Therefore, Honorable Minister of Works, but did you and other entities. Honorable Member, yes. Are you really serious when you say you recommend we close the road? That's where our money is being eaten, Honorable Speaker. They are eating our money using the propaganda that they are doing the best in that road. Honorable Zake. Buterevu kakati ndowooza kino kijjayo bulungi nnyo ekifaananyi musajja mukulu Joel Ssenyonyi kyabadde ayogerako n'agamba nti bwe kuba kulwanyisa buli bwanguzi wandibadde tewali bagamba n'ogu wandibadde tewali baana na gaana kakati ampuliriza nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tulondoola obubbi naddala buli mu institution za gavumenti olunaku olwaleero omukulu Fred Byamukama Minister wa Transport and Works munda mu ggwanga erya Uganda actually story eno twagibawako emabega wali eri kakati omukulu olwaleero lwakizudde nti gavumenti ezze spending ensimbi nnyingi naddala ez'omusolo ng'egenda maaso n'okuba nga eriyirira kye twandiise compensation naddala gavumenti webe plans okuba nga bwetyo eyisa amakubo omukulu agenza okukizuula nga banne bakola nabo kakiiko kano okuli valiwa wamu n'abalala ampuliriza be babadde emabega okubanga babadde bazimba ebizimbe naddala ku mabbali g'enguudo kati gavumenti egenda okujja okubanga bwetyo eriyirira abantu bano bannannyini mayumba ng'ebyaddala valiwa mwennyini ate ye nannyini kizimbe olwo nno n'alyoka valiwinga omutitimbe gw'ensimbi mu bizimbe ebiba bisangiddwa ku makubo. This building was built in the bush. In the bush, in connivance with our Ministry of Works staff, together with the rich people who are stealing government of Uganda money. I will arrest all of them. The owner of the house will be arrested. Our engineers who worked with them will be arrested. You see the iron sheets, how they look like. Very old. You see inside, there's nothing like finishing. How can you plaster a house outside, put a paint outside, put doors, put glasses before you finish inside? And you dump the property in the village. The residents are telling us we don't know them. We just saw them coming, they built, after building, they went away. This is what is happening. Now when they take a photo outside, they take it to the CGV. Because now they like government with the outside picture of the house. This is a very nice permanent house, self-contained inside. Now government pays 11 billion. We shall arrest the owner of the house for causing loss to government. We shall arrest our workers who are connecting with them. And the worst of it, for example, Byamukama, they don't put it under their names. They look for someone else, they put the names up for them, they hide. We shall get them. The same design. Finishing. Are you see? We shall arrest these people. Let's move ahead. Yembera ebyo biyumba bikadde bipya wabweru bagikuba ennyumba mpya wabweru ne bagikuba langi bulungi n'emunda nga kifulukwa ne bateekako n'amabaati amakadde olaba nti ennyumba nti yasigalawo embeera yeno eri ennakawuka bayinginiya babiri bo bamaze okubeera nga bakwatibwa kipya nnyo jangu wano yakiteekawo nga baakapima ekkubo bakuyitaani yenze Tamale Simon. kino ekizimbe kino kyani kino kya Kafeero Joseph akolangani mutuuze ku kyalo ayinamu kasente
akasente akalina wabula era ayina abanene bakolagana nabo mu gavumenti. Ne bakola batya? Bibagera bamuteekamu ssente ne bazimba ebyo mu makubo pulaani gye ziba ziyise. Ez'amakubo? Ez'amakubo. Obaali bapima ekkubo waliwo wano? Naliwo kuba nali omu ku abo abaasitula obuti nga bagenda bakuba enkondo. Kati bwe yalabanga batandise ekkubo n'azimba? Bwe twamala okuba obwo obuti waayitawo ennaku ntono ne batandika okusima emisingi. Si kye kino kyokka, n'eri waggulu n'eri eri wali emmanga wali nayo yiye, n'eri waggulu eri wali endala, n'eri era ziri ennyumba nga 6. Ezaani? Za Kafeero Joseph. Kafeero Joseph zize oba ayina abanene baakolera? Nkugambye tali omu ye nga ye. Wabula ayina abantu munda mu gavumenti abamutiipingako nti wano waliwo ekitambula kubeera n'eri ekasanje nayo yataayizaayo. Kati gwe emyaka emeka? Nze nyina emyaka 49. Olina emyaka 49? 49 era ndi mutuuze wano Emmembe. Okulidde wano? Wano sikuliddewo naye mpezaawo emyaka 3. Wano Emmembe? Yes sebo. Ekitegeeza Kafeero ddalaani? Ye Joseph Kafeero. Joseph Kafeero? Yes sebo. Ekitegeezayo omulimu gwe okukolagana n'abanene ne bateeka ebizimba mu mannya ge? Anti ddira wa ttaka. Ddira. Yes sebo. Omusajja nayogedde bulungi. Bakuwa emitwalo 20 ogulenga tempya. Neyanziza mukama wange nze nkuba mataffaali. Bagenda kuwaneza Teyina kukyusa kkubo eyina okubala ebintu ebikadde kubanga bo bateekamu ssente. Ani abadde abakunzi? Abadde Jamiru kansala. Ne mugamba nze kenyini mpanisa omukolo ne mugamba wekibanga kye watuyitidde wano nze sijja kwekalakaasa. Abadde mwekalakaasa minisita aleme okujja okukyusa. Nti minisita aleme kukyusa pulaani ya kkubo babale ebizimbe byabwe. Honorable Minister, we had a proposal actually because we shall change it definitely. Ekkubo obaani tugenda likyusa terijja kuyita mu bizimbe bino. Ate bannannyini bizimbe tugenda basiba. Kubanga ekkubo lino esente zigenda kuzimba amakubo ganakakwana 30 ntono nnyo naye kati ezigenda kuliyira abantu nga bano zawagutwagala bilioni 403 okusasulira abantu nga bano bilioni 403 430 billion to compensate these civils. We shall not compensate these civils. We shall rely the road and arrest them. Ogambia ni nani? Kafeero Joseph. Are you writing Kafeero Joseph? Ani omulala? Ne Jamiru Kisuule. Abo bakwate. Je bali waggulu wetubale tukuŋŋaanide batugambye twekalakaase weebali tubaleseewo. This one was valid at how much? I'm not certain, but I can check. To go and check, I want this report now. Because what is happening here, you people, you bad people of works, you worked with these Ugandans, speculatory road will pass. And they have built such a things. How do you plaster? How do you do plastering? You put a door before roofing. This is really targeting government of Uganda money. Yes. Are you seeing? True. How the bad people of Ministry of Works are causing us trouble. You have plastered, you have put paint. There's no roof. You have put doors. You see there? There is no roof. You see? You see how they are stealing government of Uganda money? And if we don't check, we lose this money. You see really, you have plastered, even paint. It's not a flat that's a flat, no? It's not a flat. And you put doors. Really? Is this normal? Not. This is real. And even here, people quoted an acre of land at 2 billion. I saw an acre of land at 2 billion. You look at the village, very deep village, at 2 billion. Uganda can't move like this here. Let's move there and we'll see. Uganda cannot walk like this. Whom were walking here before? Muri mutya mwebale kola anima wawa na yaragawa Jajabuzi nagulawo temutya mutubulire, don't fear us.
Musajja ono njagala ababulire bulungi muli experience yaba kubanga tulondoola ekkubo lya mulyagaana okuggwa n'abantu abafuusa abazibu. Njagala mulabe kino ono mumumanye wa wano. Tomulabangako. Tomulabangako. The other man said something. Jangu otubuulire. Ono neighbor jangu wa makiti. Nakuite. Totia. Neighbor wo mumanyi. Tomumanyi. Ensonga ndi mwana wange. Wazalibwa wano? Mwana wange ali wano. Kati nani awo? Yakulawo obuvuzi. N'azimba. Nga tetumanyi. Bw'ano omaze emyaka emeka? Nkulidde wano. Okulidde wano? Olina emyaka emeka? 25. Emyaka 25. Okulidde wano? Ate obeerawo? Wano bakuziika? Wajja ne maama wo? Kati ono yajja n'agulawo oba yazaalibwawo? Yajja n'agula. Nga ono we muli wano? Naye mumumanyi? Yagula kwani? Mukyalo mutannaabo wano yatundawo. Yaguza ababulooka. Batunda basalaasala. Yaguza ababulooka. Kati mukyalo yatundawo abeera ali waggulu ku lusozi. N'atunda. Ne bajja ne basalaasala ababulooka. Basalaasala. N'agula. N'azimba. Kati kyamuleetera ennyumba ogikuba langi n'okugiteekamu amadirisa nga tannagisereka gwe kiki? Asinza kulimba. Sera simenti yali abala yakola ebinaffe nga tukola byo. N'amala n'agenda. Omumanyi? Very good. Okule. You need take the ojja kutuwa enamba y'essimu oba ono okutuyamba tufune omukyala yatunda okunoonya kubanga amakubo gamagaganya okuggwa. Ekiganya amakubo gamu okugwa nga bw'okyogedde nti nannyini waayo yajja n'agulawo. Babulooka baamuguza. N'azimba n'akuba langi n'ateekamu enzigi nga tannasereka. Kati ekkubo lya muliganya okugwa kubanga abantu bava eri nga bategetinga sente za gavumenti. Ate abababuulira bakozi baffe bamusasula omusaala. Kati bw'otuyamba ne tufuna oyo omukyala yatunda ayinza kuba tamanyi tujja kubuuza tulabe ebisinga. Wulidde ssebo? Bakuyitaani. How much are you valuing this property? Around 600 million. This is million. Sure, but why have you hidden the report to me? No, not me. The report was done in June 23. So I wrote to CDB to give us a copy. Stated that they are speculative structures. So when I saw that comment, I told the team not to proceed to make any other. Where are the other two valuers and the engineers? Where are they? Where is the value and the CG and where's the value and the surveyor? You are the valuer. Whom are you working with here? I'm working with Where is Elijah? You are the surveyor? How many months have you spent on this project? I was here. Right from the start of the project. What about you? I'm spending 1 year now. You man, you are here from the start of the project. Eh? Do you know that we are losing a lot of money? People conniving with these so-called speculators. Now imagine, you see the man is telling you is here. Eh? Are you seeing it? You know here? The man is telling you here, the owner of this building built it and went away. For him, he has spent a year, doesn't know the name of the person. And while I was interrogating him to find out, does the owner use this bill, that the owner comes and checks and goes away. Do you know how much we are losing on this bill on such a fake project? And you started with it. Do you own any of these buildings? Yes, sir. How much are you valuing this one? This one and the other one, how much? Because mine is to show where the road is going to pass and to pick this. You money must be known. Why we you inherited this report from the previous team, and when we identified these irregular developments. Anti-corruption, where are you? Anti-corruption, arrest for me these people.
Take them in cells. Arrest these 2 people. Arrest them. Take them. We need to stop this. Take them. They are hiding outside communicating to the pups now. Take them on the car. You arrest them. You are moving the diversion. Let's go up. You are outside communicating. Let's go this side. Let's come this side. Take them. You younger people like me. What? Mugamba mchabana ba mama. Mwana wa mama Nyamboji nkwatiremu. Nyamboji nkwatiremu kubanga tunonya kutaasa bulamu. Ensonga entuziza wano ya muganda waffe Kajubi Fred aka Chemical Ali. Sigenda kwa history wa Kajubi Fred mu struggle eno. Naye mwenna abawangalira ku social media naddala bannankyukakyuka mumanyi Kajubi Fred Lumbuye azitowa kyenkanyaki era agasseeko kyenkanaki eri message y'enkyukakyuka mu ggwanga yino. Mumanyi bulungi nnyo Facebook eyo yaliko ebyekisiru bingi nnyo. Kwaliko olugambo, kwaliko ebyobuseegu, kwaliko buli kiwugula munna Uganda ku Facebook okwo. Frank Gashumba basajja mivule bali befunyiridde nnyo ne Muhammad Nsereko oyo Facebook eyo nga bagikozesezza nnyo okuyisaako propaganda wa state. Naye omuntu asigazza bannayuganda ku mulamwa abadde Kajubi Fred Lumbuye. Fred Lumbuye atuuse ku extent nga yenkanankana ne mainstream medias, ate nga mainstream medias totawaana kuleeta. Waawo buli omu abaamu ne shortcomings ze, naye gwe byoyinza okulaba ebibi ku Kajubi Fred nze ate ebirungi binsingira ebibi byoyinza okumulabako. So state weba etuuse ku extent nga Kajubi Fred asobola n'okudiscussingibwako ku floor ya parliament ng'asobola okubeera ne ku mimwa gy'abasajja abo, kitegeeza bamanyi obuzito Kajubi Fred Lumbuye bwazitowa era ttafaali ki lyagasseeko eri okuzibula bannayuganda amaaso n'okusigala nga bali focused. Ffenna ekintu diversion kyasingibwa kuleetebwa muganda waffe Kajubi Fred. State yakolanga bingi nnyo nga weba erina kyeyagala okuyisaawo ng'ereeta ensonga eziwugula mmwe bannansi ku media kuno. Omuntu yali Kajubi Fred. So nno muganda waffe Kajubi Fred yeetaaga okuyambibwa. Fabali ne Uganda tuyinza okuba tetulina kyamaanyi nnyo kye tuyinza kuyambamu muganda waffe. Naye diaspora community mbakoowoola mulabe engeri yonna gye musobola okuyamba Fred Kajubi Lumbuye. Mulimu abadde baŋŋamba nti nnuwa mutwe Fred ayite ku bimotoka wansi atambule nga talina bimwogerako. Ekyo tekyandibadde kibi, naye omuntu nga Kajubi Fred, omuntu ali ku kaliba ya Kajubi Fred Lumbuye, si muntu gw'osobola okugamba nti kakati munaye tambulira mu migugu, tambulira mu bibokisi, bakusolobye, bakufulumye boda oba bakusaze boda. Kitegeeza obanga muwaddeyo mu mannyo g'empisi n'omuntu eyandyagadde okumumiza omusu asobola bulungi nnyo kitegeera era n'amumiza omusu. Okitegedde? So obudde buno muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye yeetaaga either embassy ku nsi ezeetoolodde Europe oba ensi ezeetoolodde Turkey eziriraniganye ne Turkey mu Europe. Muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye yeetaaga ekibaluwa nga embassy y'amawanga agageetoolodde Turkey mu Europe nga yeemujjaawo mu ggwanga lya Turkey. Well, as of now Kajubi Fred talina kitambuliiso gy'oyinza okuyita passport. Talina passport. Mu byonna ekisinza okumuzibuwaliza okumuvinga okurelocatinga ye passport. So nja kuwoola baganda baffe bali mu diaspora mwenna abalina obusobozi, nkimanyi bulungi nnyo kisobokera ddala tulina baganda baffe abalina obusobozi obusobola okuyamba Kajubi Fred. Kajubi Fred ave waali kijja kukola bubi nnyo. Tudde wano tutandika okugamba nga kitalo nnyo ekya Kajubi Fred. Tudde wano tutandika okugamba bannaye tubanja Kajubi Fred ng'oba amaze okugwa mu mannyo g'empisi. Kisingako tuyambe muganda waffe obudde buno
nkubuulidde obuzito bwa Kajubi Fred kakati abasajja baba basobola omuteekako amaaso n'olukongoolo kitegeeza bamanyi kikyagattako omusajja atujje mu kizikiza abasinga tubadde tutambulira mu kizikiza nkugambye yadde Kajubi Fred ayina gwe bitakusanyusa oba ayina kye yakola ekitakusanyusa ne as long as okkiririza mu ddembe ly'obuntu ne freedom of speech era ng'oli munnankyukakyuka yamba Kajubi Fred. This is high time byonna ebirala byonna bikolebwe ne issue eriwo yakuyamba muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. Kajubi Fred Lumbuye yeetaaga okutaasibwa mu bwangu nkiddamu mu bwangu. It's better right now solution efunibwe eyamba Kajubi Fred Lumbuye. Either abaganda baffe bali mu diaspora community musobola okuwandiikira embassies mu baganda baffe abawangalira mu Europe awo embassies ez'amawanga ag'enjawulo ageetoolodde eggwanga lya Turkey oba agali okumpi n'eggwanga lya Turkey. Kajubi Fred asobole okuvaayo wala addangamba nti nuwa mutwe Turkey teringa Kenya nti esobola okukeera ku makya neewaayo Kajubi Fred Lumbuye esobola obutamuwaayo naye esobola okuyingira mu luko lw'okumumiza omusu. Turkey ensi yaba mafia ekyo tokyerabye tesobola mukwata nemuwa direct mu mikono gya gavumenti ya General Kaguta Museveni naye esobola okuwa omuwaganya ba mafia ne bamunyigira mu ttaka omwo. Ensonga za Kashoji muzijjukira tetwagala ziddamu so buli kimu kisoboka so abasobola okuyamba muganda waffe Kajubi Fred ayambibwe ogwo gwe mulanga gwange video eno gintambulize etuuke ku baganda baffe abawangalira mu diaspora. Watambudde n'okowanga onoonya omusawo atali mufere kankwanjulira Ssaalongo Luwangula okuva Akayi mu Buddu mukubire ku namba y'essimu 0772849268 oba 0778844537 toweebwa oyagala mukisa kyotunda kiremeddewo akuleetedde omuti omutunzi tanagufunako weeyune akomyawo omwagalwa mu lunaku lumu lwokka aba akomyewo ate ng'osasula omwagalwa oyo amaze kudda akwata ababbi era n'ebibbe byonna mu nnaku 2 biba bizze ng'era omubbi asasula naawe ayagala okuzibwa beera ng'odduka wa Ssaalongo Luwangula okuva Akayi mu Buddu mukubire ku namba y'essimu 0742849268 oba 0778644537 ng'abaana tebasoma bulungi bababbako amagezi olina ebikuba amayinja ku nnyumba ekiro babikona luggi oyagala bakasitoma ku dduuka lyo ttaka nnyumba poloti oba mmotoka aganga amaka awamu ne bizinensi bw'omukyala atabwebwa ataganja akomyawo omwagalwa wo mu nnaku 2 ogoba ku mpapula ziganya okuyitamu oyagala kuzibwa ku mulimu onoonyeza mwana ng'abuze oba oyagala kukyusa luzaalo Ssaalongo Luwangula okuva Akayi mu Buddu mukubire ku namba y'essimu 0742849268 oba 0778644537